in the coil no and a kron syntax tank and a stronger tough and your almost communities best dunum bi wo ho ane dia ba wo bi nko dia ye bebu nsu agum free MTN ere ya wada achede bebre ne wo mu bonus 25% wudi enti we no ansa twasha so ye star 138 hash tosha so sa na bowuram utra ye Franco Enterprise a phone so ho aka de and wo no ton afa CCTV camera so ka ho bi chest freezer washing machine na ebo no wo fom Papsodent Chaku ye de twiese machine fita FFF yin carbon yin afri ho high sense of everyday prices for everyday people na just any wo mo dedefo wo mo de aba wo no ma hyase air ton no air conditioner no watete bo no so tifa ho na fa de DBS adwumako kase a e bara dan so bo ene nchense ton de a gina brane no bo mo de afa ho bo mo ba be bo dan so kama e de ama e bo no so e wo fom wonum na so emu na kase ye de bre mo na kenkan fo anwumre no e ye me obri aboa Phantom from Mini Nana Ade Mununkum. Afa yanye brana kasiyeri monguram yadiani hremu English amanfro eno ewoga English amanfro botia no mansini mu eho ne yakurei arahosam asi abamu ayi wanya mfinhye aduasa enan abrantie mpo na mumo dwai bi no odie ye friend famous fiagbe na nyame amfafia ne nkwa eye firi ne nsa ne sei wogusu a wo mumo awie yi a ena nipa bonfo akromfiromfo ibi ene oba Facebook live abohunu no bamu afefefefe na oda empaso na kwa koya reho wo abrantie gusu a wo ye adwuma chese amanfo ba bedi ni dwa wo mu tu sika ne bi akro wo mu ebegibie ogusu ye na adwuma na kwabrane be free na kwawo nyasam ketwa ene dima yaw brutu mu gunu so ma make say 120,000 hani aduno mpem hani aduno 120,000 wonu ma faka ho chese wo ma san borituo confirm for ya buritu afani sika ya ka ho kwam wono edeko na posifo kire se we kura no eno na dwumpo na chesa rehu semisi wono kire mu ana emrante ebedi si anya mbrasem no mde afidie tetanfo yi bi enenam na wo mo hwe ha chese abrante regusu yi adwuma no mu se hona ye se eye din ba no a na wo mkoto hye ne so na yene favor twhwe nkono eye abrante yi obi a na wono so eben ho ene wo kire mu se wono a wo huni de yakoso no wo huni na wo timu nso se no bo mu kire adom kase mo se de to mo monitor ne hu be ba no se ono na o shoot no ono dim neka nti odi meka no babrante no tando so no o shoot no no bofo nti o shoot na se no bofo mo fe bi eni nti ho no na me yedede top tan fo mo jimi o me be wu mo jimi o awrade jimi o awrade me ba wu awo mo jimi o fe mo se shoot no biamba me kwa me jima ayem hihye ayedede a nti ne nua no hyedem no nua no so tie ono bae ono so be jina nti so no brante no o shoot a na o shoot me Ojina another sense of shoot me no shoot me. It was shoot me ban for me ye didn't on basa me didn't no shoot me. Into shoot me ma me say be ha nyina hyehye me. So na me gina ho ye dede no. Tene me ban so ofom. Ono so pre bag no ho. No so paso ba ja bag no. To pre bag no ho a de me hu ye ne say me bana dia yi mojahyu asori preko no to bag no. O to bag no to fom. O sa fa biu no sa to ye ne to obefie. O to obefie no. Na brantin paso uri one na moto boy na person otu ni moto no say twame atanya no biamba me yedidi ni esu de me hu ye ne say no kwatra moto no so no we eye favor ne ma me favor dika chese we die nani tua pa se ye bulu ni bai tuo na ono so ye tu bi man no rehosem na odi oba Facebook live abrantie kama and odai ya just yedi tu agunu a ye fa ni sika na eno na maame dika ede to bambofo titu ni posifo anim se osere
saa nipa bɔnfoɔ yi wɔn hyehyɛ mpɔtam wɔn nkɔ baabi a nti yɛnti apolisifoɔ ngum na English amanfrom hɔ no wɔn mmra hɔ na nipa bɔnfoɔ ɛyɛ saa no wɔn mɛto wɔn so yire na ne phones ɔde mpatcho shop na emienu baako on other side o kɔ kakra wɔ kwan no so na mo boy no so apon ɔna ɔde ne bag brɛ no enti ɔso so ɔpon na ɔkɔfia na ɔde ne nyina akɔ enti boy no so die ɛne ne die ɔkakulate bɔ mu a na best sika no ɛna was it 120 billion 120 me dey sika we dey me nim sika bi mu 1.2 it's a sales no phones and then the key the stock in any phones or the age money boy any then minimum phone do domo then na our bag no shop it's a sano ya boni to no and 9 quantity no is and in the ha it's no mo jai tunu then me enya to bo no phone and the come police phone it's 16th September when on 34 years. Ani ati ye famous fiagbe ne maame favor adika dika favor dika na otise arehosem we nani tuawo nani newu mu nani sem na kromfidom fa beto ahye ne baso a tese ye giri nsem sika e de akwani mede be maame mpre ye boni na mutu na maame no so wote mu nyane etu bi ba no so nyame mpo de da na se se maame no bi anka na ne ba no so onwuye nti ye besere bambofo nso se empotem ho no said omo chira na ho ti omfoma ni hwe ho no mo nyi bambum mfama wonum yemfiri wai na yenkonsem fufuru mu mede wo ko New York na United Nations General Assembly ene yakoso dendenden ema ya Kasiebo mpani na nado dan kwakufu ado nano ene New York santan ena wode nani monyam ekopie modwumadie na se wei ene toso aduoso enwotwe na wabra gan mpani ene panifo bondi a kogina simpie ni apaso wo hyase yeso wo kasa ene wo kyerem se wo bo mai konkoro Ghana mu a efiri afia pem ahankono adwokunu mienu 1992 ene firi bra o meye hyase kabima menka bi hyase de adwuma abato a yato nyina yanto aba ema enkoba se o mai konkoro Ghana mu menteme ho ase asore ede toto agya abibire maman a ahodo wo mai mu etise Mali ene Niger mu Burkina Faso mu ne keka ho a menteme ho ase yakoso wo ho no wonte se bi akoso e wo mai konkoro Ghana mu da no no de wo hyebo atafiri na batwa ka kire wiase nyina kanka adehye wo mai konkoro Ghana mu sese bi mpraduasa enye na abre yi so ene oba be hwe se bi mpraduasa bato ye ba betoi mentemo wase anasem tokwa bi nsore Ghana mampani akasa akire mu se afia bato ye ba beto December bosome ne de to so so wokoye mampanyi na sabio wada so tie gwaso a yenyi ne trokunya idie wo be hwese pepepe asumdue ebeba afia bato mu. Madam President, as I speak today, ongoing developments in West Africa are deeply troubling. Military coups in Mali, Guinea, Burkina Faso, and Niger threaten the democratic progress we have worked so hard to achieve within the ECOWAS community. These coups are stark reminders that democracy is indeed fragile and must be continually nurtured. In Ghana, however, we will remain resolute in our commitment to democracy. As my presidency draws to a close, I want to assure this Assembly that the upcoming 2024 elections in Ghana will be free, fair, and transparent. Ghanaians have demonstrated time and again in the last 3 decades their strong attachment to democracy, which they will not permit to be undermined. The Electoral Commission, supported by Ghana's security services, is well equipped to ensure that the will of the Ghanaian people is respected. Ghana has long been a beacon of democracy in Africa, and we intend to keep it that way. The 2024 elections will be proof of our enduring adherence to the rule of law, transparency, and the principles of democratic accountability that have guided our nation in recent decades. Ghana mampani nana adodan kwa kufuado ene ebrofo wi ye nyina nam di ka poto ye no edi kwatwi fefefe ma na wo wi ye ene oto aso kire mu se wo ba ebibrem na wo pe oman a kabima minka bi eye adwuma pa wuntumi nkan 1 2 3 wo abra Ghana da ne senti obehwe se kabima minka bi broni friend democracy wo kire wadwen ma kire madwen no eno so bekoso aye adwuma. And let us not forget the strides we have made in enhancing the rule of law and governance through reforms in the judicial system,
strengthening our democratic institutions, and promoting transparency, Ghana continues to be a beacon of good governance in Africa. We have enacted laws and implemented policies that uphold the principles of accountability and ensure that every Ghanaian, regardless of their background, is protected by the rule of law. Ghana Mampani Nana Adodanko Kufuado Anudisem Enauti. Now, way any UN in Shamudia, where the attractor, only BBM, Copimse, Elias Bebana, say, Nabre, Aswan, or Co. Now, Oko and Cradio Gusua want to be Dima, Amansaku Batan, never share Bamboswan. And was say, a quiet fast which is our Bambono, a Kuno and Casano. A tra ni yem e bra so se ye daniani esanse enhihye ho sa bre no akutia bi e fast ne fadwumadi na edie wo se wo hwa akwakwa se aman a wonom hya ase a no ngwa hoden no ene ye do mo hya ase nanso ne aman bi wo ho a wo ma wewura mu ma wo so benya hoden ni bi bi wo bibre mu ha Latin America akwa benya bi Asia South Asia ho so nyina wo benya bi a chese wonom so kon kan pa sign to me dear any ahoden ne akode ne nyoma bi aboa mo so hu ye hu no wo mo nyanya bi enti se akoye se America, Russia, China na United Kingdom na fe France nko ade a sa ma yi so no wonom so ye do mo hyam bi eyeye enti manka bo mu ko ho no wonom hwe ho. Madam President, it is impossible to address the challenges of today without speaking of the contradictions that exist within this global institution. We gather here to discuss peace, but wars continue to ravage nations. We speak of justice, yet justice endures. Take the Russian invasion of Ukraine, for instance. Millions of lives have been uprooted. Thousands have lost their lives. And yet the Security Council has struggled to respond decisively, just as it is struggling to make a decisive intervention in the tragic ongoing war in Gaza and the Lebanon. The structure of the Council reflects a world that no longer exists, and its failure to act in times of crisis raises a difficult question. What is the purpose of the Security Council if it cannot intervene when the world needs it most? Reforming the UN Security Council is a matter of fairness and necessity. The current structure, created in 1945, no longer reflects the realities of today's geopolitical and economic landscape. Africa, Latin America, and South Asia remain underrepresented despite their significant influence on global affairs. Reform is essential to ensure that the Council is more inclusive, democratic, and responsive to the complex challenges we face today. Na mampani di ne kasa ebe wie ye no se o kai wonum se azuwini consensus cha so nyina akọ sa kuro no so man no so ekodi nkoma mom nyina agi tumu se ebra so se oye nhihwemu na oye nsakiraye fa ondwumadie ho na o se eba sa no aman mienu a chese eku a wonum anasa aman be se num no mienu a wo mo kakuo no ho mo de wo mo tena mu wo mo ne do mo ehya ase boye no wo mo gi tumu America mampani opani de wo sabre ye oh papa yi Joe Biden Joe Biden wo gi tumu afa Macron France mampani Emmanuel Macron ono so gi tumu enti obo mpa yes enche miensa no akan amampani mfo wonom so bagi atumu na san hihye ya wo nyina gi tumu se enko benkromun ayadwuma na wo se sabre ya bra wo mu yi sasumdwe ba na mpani epre se be koso amama hodo so abra ntokwa aman homene so no a ekwan a wo mfa so ebowura mu no ni nyina nwie peye ebra so so osi nkonwa no san ehwemu biom ane e woni mabu ha sa ekofa sa akon no ba a wo senka amansaka bon kokura aboa me yesi ano no uben wo nsi ro matwi wo mani epaja wi a na afi wo maje wo mayiro mo se ene ye pama sumdwe ba wo si ohia ene nkwankom pepepe ye afa akwanya eni ho manda sanyina no eno so kan ho bi na ma aman hodo no so behwe na afi hoye aman ho mene so sane ma we nyina no mansaka bom koji tum no mu nyina sin konwa na on ya hihwemu na open na duagu bra se de tie bia no etu betwa. The world has changed, and the Security Council must change with it to maintain its relevance in promoting global peace and security. For years I've championed the need to reform the Security Council as per the Ezulini Consensus, the Common African Position on UN Reform, which calls for Africa to have permanent seats on the Council. It is incomprehensible that a continent of 1.4 billion people has no permanent voice in shaping decisions that affect global peace and security.
The time for half measures is over. We need a Security Council that is fit for purpose in today's world. It is heartening, however, that finally the demand for reform has found acceptance by leaders of 2 of the 5 permanent members, President Joe Biden of the United States of America and President Emmanuel Macron of France. Hopefully, the others will soon follow suit. Ghana Mampani Nana Adodankwa Akufo-Addo wachima PSA Bema Boada ne na wote no. Yanto so na yankonsem fufuro mu yamfiri mampani ho na yantinsim. Wobaka ya ene efiri na no memene da. Asamba ko a eje ne ho sekyeremena ewo man mu ene hetrike short ahodo a bodambo kubo pa no enyasem ketwa. Ni nyina ne se ekuo bi eka wo ho bom ekirem se wokoye yekire yekira wokwakoye ni nyina no won die no ekirem se ayasundue mu a na nsem ne de nya afiri na mbekwa kire wadi ka titibia na ni nyina ne se wo mu kirem se galamsa ahodo a ekoso wo man mu wo mu tusu sa etu ho na mama mpanifo yi bibia fa ho wobeka ya eno ada yamane boni jagri boas ene ye ne di nkomo wa fidi kase yesu mo di tudwa se nipa maako aduasa enkono 39 Accra Circuit Court ene mpanifo awremande wo mu anya semketwa ene yankodo sori abetodwa NDC amonyoku akiri amonyoku a mampani dada yewra John Dramani Mahama edo moano ene wo matro krata tenten betwa bontena wo mu krata wo matro ban eyetia wo mu kiremu se nipa maako aduasa enkono 39 a posifo achi wo mu edi wo mu akosie a wo mu kiremu so mgusu yo mu nsem hwemu no ebe mpanifo nya wo mu kiremu se mpanifo nya wo mu se bi mpraduasa wo ma yetimu kabima menkabi we kire na dwene na we ya kire na dwene enti akoba se nipakuo bi akọ ho bom ekirem se wo man se bi mpradua se nyoma ekoso gadam se ekoso ensem fata se bi mpradua se yentusu sa na ni nyina enyai na enayi ekoba se Ghana fo bi eto ho ogumontene so ye kire na ye kire amoye na posifo kwadwo mu kabu aye etiamra enye ne kwaso no no ka ho bi amanei endis fo atworo ho krata ba ye boye ho mode se yensa beka wo mo ewa ho so na ye gusu wo mu se so nipa mrana so wo mpachi aposifo kirem ze ade o mu ye broni basia na eye onlawful musum se yenya wo mutino asem no ehene fa pa no mudi kosie ye bo homode se nsa beka ndisifo ye se komo a ye no mo betoa enkomatwehwe esuntu obiri enye so mwan ene ye nsom na fe yemfa ye ne sansem no na wonim se ekira ye kire ye kire nchichemu no so mo kwa ye nka wunyina mum ntino ase ye de me kogina mra no ama mra hye se yemfo mo kohye patwenum na kodi bese na awotwe mienu omo piaba afoforo nso etoso mienu ene wo mo so kokoje wonom de e wo kotu se ye chiche ti wo ha ye bodi ase bejo de bejo ado a enti wo mo etoso mienu omo so kokoje omo ado a na ado omo je enim omo so omo kodi na sai ewo kukum no ye kan ye no afiase kukum no omo kohye anase we di aposifo aka kine do omo kohwe ye sanse ndo na bi ko afiase kukum ebi so kohye aposifo kukum wonum so se na tie yamane boni jagri boas wono na ene odina di akire yenko ne niase mu nkomo jagri boas yakwaba Obri so mami musa ene omo ko court no yesi nipa mako akudu ba ko wonum so ya hyese yemfo mo kohye patwenum na ndafoforo mo aba ye bua ne sei dabe no mbesa ko gina temu animu Obri nyame ya Adom ochina court ahyese o mo nsamra ochina by 1:30 pm 1:30 pm o mo nsamfa o mo emra na ye medi o mo asem na chese ya mo bill baby ya mo bill na Hamitio koso nipa ya de o mobile no na nke wose o moye dumiansa na mo nipa du ba ko na ya de o mobile ye se emu mienu yare a o moje ayahwe e wa posifo hospital Oliver Bakava mawo na ofufuro nso a waka ho ti o mo mienu na o mo antinya fo mo amakos na o mo amaka ne de nipa du ba ko na yetimi de o mo nyina be ti o mo wakota court tena ase a ye bobo o mo nsem ho a na court ne hwe na o se da bi yamfa o monko na nyame ya Adom ochina ewia 1:30 pm yansan fa o mra na yamhwe o monsem na ye nam so makot ejina so ede wetu bia ne se sa ni pai ebinum eniema o ye ya ensem fata eni se omo affairs eniema eye o man no ajapade ebi mu nso eye se omo boa mabone akoso se wo hu ebi mu nso so eye eniema bi ensem fata against the police and nam so am court na chese san konfo yemfa nipa du ba ko yinko na nyame Adom
nyame adom ochina yensam form omra na yemeka wo mu asem na ye ba kwọtọ no enda ne de na nipa nhyedan nurse bebre ti se de enura na wo ma ba pe jagri boss jina ho na che se de odi ka echiechire mu nneoma mo aye ebo mo kwadu court na abo mo kwadu nya wo asem court wa se de mo kwadu enyame na ebo mo kwadu enti se wuti ya nya jagri boss na e ka se wono ma se ma ya pade boys court. Exactly. And some no attorney general any edi animu. Mo attorney general edi animu. Just someone we dey bedan ko. Ave to aso. Enti ena nipa na mana me hu se police for hyen konkrun. Eno so abesi aputisa police for se do ma si ahye o mo we. Ena o mo ba court no se ya no mo de ba e. Say ya no mo de ba e. Enu ampo de na eburu sei. Be nda de nipa 11 enti na aposfo no nhyedan no so te se enura no. Na abujanfo binom so kakra baye ebinom so baye omo chese omo kan protest no omo anko ground so ko bi anko ye protest na omo kan kuo no ho bia omo de omo sam omo kan se court nya emranti no ene maba wa no mu na omo nya omo tri enidi mu esanse omo de omo hu ne se omo nya boni bia sese ye de omo gina court ko ebinom so nsama na omo kan se omo abujanfo no omo ko abo man nche ye omo ya se galamsi ensuo se nanso na oman mpanyimfo bi no mahwe na yedi nipa be gina koto na se manfo ayi omani asa Ghana fo hwe nhyeda emfa ye ho obri ntina na se na court ekore jo ene brai ochira wakoto aso why yo medase mo we jagri boss wono na ene odani chire court a de pie mu no uti mu asem na yanko yanimu Professor yi yefra no Martin Oten abebiu na wono na NDC wadrogu abo apon so wode bo nto afa ngomasua ho no ene wono na mu achese wo chirichiri mu Professor Oten abebiu na de akoto dwa se free SHS no nyame anim ne de hawa ba mayim suapon dodo no ama nkwada abegu suapon ho no enya nkwada keto ama sisi adan kora bi ni ho enti betima mpani san na adan nani na papa iko kan asemi na amanfo se ne esumu na de bayi wo ene papa no o makeke bi akire no papa na yenti asemo a prof editu dwai. I concede the free SHS has helped, but it has spelled the doom of the whole educational system. The number of students that are getting into the university has increased tremendously. Lectures have not increased, the lecture halls have not increased, the residential halls have not increased. So we are compromising, and I'm a lecturer, we are compromising quality for quantity. So I'm very happy to hear Andy talked about the fact that it will review it, and I think that is a good policy. We need to review it and see whether we can get the best out of education. Professor Abebiu wono ana otese wokasa no ose ene ababa se omanu masua sanse amankwada no bebre ababa gusua pomu kirekirefo no so akakra bi adan ombetra mu akakra bi ntiwe no ogidi se NDC ka omakase ombo ombeda dan nyomani no eyepa omeda ne dan ani na sasemi ana kasa mafo de mangu masua traye kwasi kwati ndi tu dwase prof nsem o kan ye pa de na nkonsusu se ebetima firi nano aba na wose nkope de buru friend se data no de to no ahwehwe mu asuasua mu hunu mu se obi bia obewie kontoso suku kwa no be sua pomu bia no wabene onye obi o yeti bonkoso ti asema papa no kan sese firi nano ba. Professor is a researcher, and a researcher before I'll be my comment on any subject matter. You rehearse what you move and sana when you're in a akasa because available data or any Ministry of Education a data available to all Ghanaians. We share in terms of even the quality outcomes with the free SHS compared to brand free SHS in the world. The data supports itself. Unless of course it be data, but to whom a professor should speak based on a foundation and speak based within a certain corner. Okay, 2015 normal English language on pass here 45.2%. 2023 is 73.11%. Of course, we are not for. It is who a professor now catch himself. Quality has rather gone down. A bit more kakra. Inti nasa more coming. The available data does not support it. But metinase kakra say all over the world, research say when enrollment increases, and quality reduces. It is anobia anymore. But in the case of Ghana, we are able to defy gravity. We brought in an innovative response in the area of
the double track. Double track at the same time increasing access. We also make sure say not only access are we increasing, but we're also increasing quality. As I said, Professor Nekasa, he is based on an old precedent that exists within the educational landscape. Kwasi kwaten kasamafu edema nwasua atena yesese meka se de wono enche ebefra Esquire sanse danwada ono ya calling tuba woni ayi fe no ebobo ba ni unia wa akosi nyamfre yonti se de tie bia ebefra mu se nso yo no monya twa nkwan de ebefra mu ndi ze nche kwasi nso yebetimi afra ne sabi na Reverend Jonathan Bette papa ise o tere nka cha wo ho emna bi atwam no kasamafu ema nwasua atena ye na wono so da no ato asemi mu bi na de o kanie free senior high school policy no eba se ebema nkoda free of everything but not the quality of it and emboan nkoda no quality education the quality resource people that can build this nation quality of our education no ye no compromise ye government policy nti ma obian ko for record purposes anti emboy omoko in badges first batch, second batch, third batch. That timing they can be learning, they can be doing something more quality or more profitable, both in the classroom and even outside. And say, and here say, my quality education, we must take our time and do it progressively. I want to say, to me, no, step by step. And we must make sure that textbooks are available to all students. We, Reverend Bette Jonathan. Mrebi atwamu na wono na kasamafu ema nwasua atena ye ne nate ne Ghana fo bi nso di ho nkomo se de prof ne Jonathan opani Bette ekan mu nso madwen kire wo ho ne sei initiative no mo de band aboa pa because say no wo pa akwala akra ma na ata won chen a obra nkasa enam free SHS na ba na so first pa na nka enye obi a na timinya sa akwanya no e de konti no la bebe na tete wo mo ne hwe nti ye ne yes kwatana we nche it's a friends HS ne de aboa pa oh ne de no kre tade ne de no kre aboa man sa no ma no nyina swat aboa man se nkra first no mo ye ton andom ma traffic mu sa no ma ne nyina se swat friends HS e buy ne de aboa ama wo kra open house help kra unya me seek for house help one time bi kra me ye ya manya house help enye free SHS nti and a man for per house helper omunya because ebi mu komu a ye mo treat omo ye hwe omo so ye omo ayaka kamiama it because of that no a man for from how you omo ko school we Ghana fo binom adwenkyere na wote ye no so de Facebook Fabra live ye bekenka YouTube ye bekenka ni nyina de ama na yanko yanim ahaya Adom 106.3 asantemantam ye nsira 104.5 mpacho mamwo wonchi nyina ya chiachia mu Royal FM ene dem de kwesipoku homeboy watwatum na yanto so na yankonsen fufuru mu menyo ka say gutafo and afi Importers and Exporters Association wo maimu wo mu na ka say wo mu kirem say ena anwa da woswafo a wo hwe o man adwadie ni mfidwuma so ene ye memra se bedwafie wode koye li ehon sansem bebere betuto odwa ni nyina mu nyina monim sem dada na asamba ko ene ye wo mde betu dwa ene gutafo ka ho asem Benjamin Yabua ene na no dem a wo ka ho asem ne se ena anwa de betu odwa se surumenti buo ene ne papa yemu no ene mpanimfo de ho mraba samra no omodi aba ne ba beboa pa ama wo mo asabi mpradua se wo fa kwa pa so enye sumenti na no koda nche obi ama na no so a ebuo bia no de ato sumenti so panyan ebuo bia no de ato so panyan no samra ba be pepa ni nyina de afiri ho eno na Benjamin Yabua ene Ghana Union Traders Association gutafo ene waka hu bie e de abetudwa akire mu se sa emra no mprimfo de aba no eye nanso so no ba ku buo mu a omami ho eni ebuso pani ze ba ku no de ye hene eni o kirem se mprimfo de mra ba na sumenta ye no omamu ni nyina no broni besia na ne quality no ebe pepepe ne de omofua so papa na de omni mprimfo anya adwene eye buo no buo na mprimfo anya ne pane de omu kirem se ebe ma adwuma no agu won say one there's that urge to control
especially prices are a little bit of a problem in a sense. This kind of liberalized system control prices than yours are. You see, a year productions, and you might be I don't know, you can see I can't want some of that. I say, about the way boy industries in the world. And we are one. Now, this should be a tossing me, and they say, market price is not some. It's me, market forces not to me a determined price. It's really difficult for Obia because Obe increase the price arbitrarily. Well, definitely, others are looking. I also bet 10 million so kakra a bear affect all sales. Nipa yɛtene nkan ɛyɛ Benjamin Yabua owo gutana wo wieyem ɛna Samson Asaki Awingobits ɛyɛ executive secretary Edema Importers and Exporters Association ɛso ni Adom Kasiebo. In terms of quality, there's obia you are about compromise of quality. We are obia or do idea. If not that, Ghana here, our consumer protection agency, and yet all that vibrant to say other areas, and now say, if not because Ghana for say Okoto idea and yet papa, no be so Papa Court, no be super catches over Pama and Yashi. In other jurisdictions, you go to court to get court compensate to get them compensate you for selling inferior quality product to you. Is that not it? And so, anything that has to do with standardization and quality, why not? We are for it. But anything that has to do with price regulation, price control is what we are against. We are against because the same government that ought to have make sure, say, they work towards to make sure that our city is stable as against the, They are not rather putting that mechanism in place to control or to curtail the hostile, the volatility of our currency, But rather, they are interested in controlling the price. Nipa yɛtene nkan ɛyɛ executive secretary Edema Importers and Exporters Association Samson Asaki Awingobit PNC jamtreni wate onye nipa atwa na mamemfa wo Facebook wo hu mamemko YouTube so wo Facebook ya mamemmo ho no ntimi nko YouTube ntimi mamemmo nwura ha kakra na enche be kwasa ntema ntem kropon kumasi na fe o manfa adwenkyere de yabo no firi oba no so yakwa akwaje enti mamemmo nwura ha ohu na fe de ekoso bia no 1 2 Kaho kosho mo 1 2 idie kosho ehena wuwu koi me kamera YouTube no so ani no nheda emaye nti wo mamenti si Facebook no fa ba bi na bi ana se won so atie si fa ba bi ehoswa buazim on check ahoma na mame Robert check ahoma na ase de ani abonani no Ajua Evelyn ose obriwo mic no ya na yo off da bi o Evelyn ni off ananya ho na menamu aha makoti esi be foforo ohene sack ose NPP 70% NDC never again 20% ono so ne dia odi aba na comfort ase edua ose NDC party nya dia wono mo ba bia betwa free SHS mu we free ahofe party wo di mbobone dia Mr. Why Dozin Kwajo Roland was it nidaswana mo IGP mu no ase eye film kakra san de wonom akoye ye chire de ye wo munti nya wonom na safo kantanka ase se o mampani dada ye na agye se SHS no ba besere no se de omoka se health insurance o men one term amaso na wi ase o se no na de ne ompa ba bintina just na padmo o se Ghana ewo NPP ni NDC Osi Ghana wo NPP NDC mu ni akwanya bia se maba bio SK from Pon Abrakwa ose o kan dada o kan pe yebedi watem sa NPP apu ono so ne de no o hene sak makan dada set o raku ose yehuni nyina NDC de omo ya ne se
free SHS no omo ba che se omo betwam NDC de bi da MPP na kro August Bo ahene say mampani wagya de ato ha da bi Ghana for de ebekai no via achime yeah so eno mi ko YouTube mre ko YouTube no so Steven Chumasi Ankra ena de dia ba wose mechiachia mo wose Kasiebo ndi muda ho pa na wose Ghana for ho no montro ba ama NDC amanyuko bio yo Oscar Jan enso de dia ba wose wotie Kasiebo no pop na nchia eno so de ma Daniel amankwa so edne dia ba Daniel wode ten so sa na de ne kan edne na nakosa ena dia ba wose Ghana police fo betimi ayusu Dr. Baumia GPS address na wode aba no na ene wo mo dia hwehwe wo mo makani nyina Miki Opolo enso dia ba wose adogaga nie yo Kwame Samuel also Ediaba or say or the free Italy NDC all the way Wombenya Abano Hamunchimu Edunum and 54% one also dia what they Abano Ali Yakubu or say Obri today is Wednesday ade since I'm Jimmy Buzas a day ya boda fufuru bi tin enye bia ma komani bi Steven odie no odie aba bebere dodo Johnson Kwache enso de aba wose NDC never again Asiedu Amos enso de ne de aba wose enya de obi abetimi atwa free SHS muda DJ Galaxy enso edi aba wose enchia no de mayo hweyen efri mankasim ho na ono so hweyen efri we so se enchia enkoma mam sister Beatrice oye nurse ni ewo Ga North hospital enyakupo nshira papa no nto nkwanem we fimi akasem ni akodwo mensa abrampa ho wono so atone de afam enya asem ketwa Kofi Sapon enso edi free Cote d'Ivoire ena ono so edi aba Africa's memo ona Kofi where you come Kofi Sapon maka memo of fire Sapon okay Onia Francis ukoduru kran sa na frɛ no fikesiem mi krom mi fie no fa meka se anwumere wote hu tie enti wo fa Sapon we di anwumere koso na tie ya tia kran fo nyina ene so mpreko na abrantie ye frɛ no ben o se obri top town a man from top town akromfo ma ba me so mprensa chese efiri mi ho no ko ba bia asem yesi emu nwa bia konfidamfo no aba me so emprensa ane top town ho se empani hwe pa na o se obiri mame ke adu ovin fa number ma mate me de ke adu dia no be ma ke adu ubetima frɛ no na one no akasa ovin papa ani odu asantemantem a odu ani kire kwa abre mefam no mamponte tobutu no hono ke adu ovin papa bi nti number no choro ntentem 0243 36 58 73 0243 36 58 73 timo amobisa no ke adu ovin papa Monfena yenkwa sentimentem wo hu yentu brikanko na ye kro ma memfa ne panya wansa na mako ene ya wada dial star 138 hash atom ne ukuo ene ya sentina mai de ba o chira na ya wada ntina de ba ya ene ukuada na nim 7 ni aboso ha ayi enti chira ya woi ene be no foto ha momfa nche me wa chira ya wada besu dale wuwi agbowura mu a china bonus kakra ubedie 25% ndikasa na abeka wodi obeye bia no 25% wanya ne nyina achi yesa ma ticket am akos silver best cinema akwa hwe movie bia apeso hwe bia wase so betima bawura ho mansi kura betima akọ cinemas ahodo a wo Golden City ni nyina Garden City no betima akọ akwa hwe bi kama na chese ya wada de pa china ye de che wono no syntax tank semenkan impanifo semenkan chose o china en kuro ni nyina na o mo hya ase kakra o mo beba mia enche wo ho ani atoa ye toa wa enye kwa ye bebu nsuo kafu adiamamo mo tank na wo bibia wo use bibia 15 communities ye de beguma mamo kwa a chese ye nyemo kapre ni nyina nso beto syntax tank na papa ahoden su wom a chese bof ma no pagya wade asio high sense or everyday prices for everyday people we no promo air conditioner promo a chese watete bo no so ka ho a wono ma hyase enurachi omba wi memenda tisi wan kan ho anko ba bia high sense wo na pa ho a ene kafra dadafo air conditioner bia ope
akɛseɛ nketewa ne adantɛm no unya ne boɔ no so wɔ fam winner big yɛn winning no big dial code ECC star 920 star 66 hash star 920 star 66 hash afe follow prompt no 5 series per ticket no utugum wani betia na chese bebre no due 500 if you ada 1500 besu bomodene we no cash no it flow nti nso ma nyaage aho kra fa ho wuram na mflow emfama ho 74 yade ba ko edi ada senya pa eye kidney ho yade edi enya pa na senyame ya admama 74 abade a yenjaja ye ho bomodena so bepa bie obi a brebo ya ka cho se wo yenya brebo ho how liver problem anase moja broso so wo yam kuro nyina 74 ene dura ya gia tumu preko pese emfa nko san ya de bomode mansan kabi holy exercise spray ene coil obeda na kron no anso dia spray dem ho obeda na ho to Franco Trading Enterprise phones ne ho aka de ho na bebura kwakoto no ene CCTV camera mo de aba no itumi configure wo phone so ma ti so wo fie obabi anam bia no de ekoso fie no wani tua se wo pededefo a ye be ma obi ebo no da form smart TV ye obi ho washing machine chest freezer refrigerator ni nyina Franco say the hianso beto online no 40% de esu e de amount President Chaco ye de twi ase ma se fi ay fita na yin kaboni nyina firi wanum na fi osia ye dendenden ama de opese o wibia na otimi abom e basa o se mfemfem obio na me se eye me ya na chiri tutumi no ni nyina to atwa President Chaco Univa Ghana Daruma na aba sika de ye pebi fa kwampa so pe na mo mankum nipa we papa no ba kunie kwampa no ba kunie we sika quick cash jackpot ene ye de brewo na enche bebre nyame adoma me menda ya ene ye de etintim so de ama wona se de tie ni Adom FM Nshira FM Asempa FM His FM a chese wo hwa Adom TV nso a wasanya kwanya wo bedi se sika yi na sika no emoduru 300,000 Ghana cedis 300,000 Ghana cedis 3 billion apam dada no nti wo tri be ye na wo dibi na gisa o dial code we star 128 hash no afi what choose option 6 obetua 10 cedi pe na obesere da pimodo sabe buru afuru so sanse obedi sika no ama wanku sampa wadi sika na aboawo ama remfi DBS code no nie mamfa code no ma dabi code akacho se we muntwam muntwa code we quick sika no mamfa code no correct one no ma ba ko no paper kra star 281 hash star 281 hash star 281 hash Sancho star 281 hash mo atom 10 cedi pe ubedi 3 billion ubeti banya 1 billion 500 million chese ni nyina ye utira eye na otwa wie ya draw enti entra otoso nkan na ntoso na sika de unya bia unya na Saturday na Sunday otimi twa no pakra uyu tight to akira na fedi akare nyina ene ye nkonko a DBS wo number ni 0240844444 mo wanum na nchense de bodan so san bodan so ye ho adwuma kama de ma wo na se wo mo be bodan so ma wa bra wato mo nchense losing roofing sheet bia 10% discount afa the amount enti bomodin afa ho bo wonum na menim say ye garden up ya so na wutie ye free say ya dumo say asempa wo say ye nshira wo garden up no so na wutie free oba de nshira wo onye okese kopim say obaye kese da enunti sa brede bomodin na koso tie na ye ko sentimental crop okumasimum na afi mreku nyampon na brantie mreku de mreku aboa no ho no wonfa emaye mreku so mu na nwumre de ode breye no famaye Somu asante mantema hinkro kumase aha nshira 104.5 and then sama maboa no de se kufu seba de ni akohoma no na de amedi be frase ne se ba ku frase e wo kumase high court na ebre omo eko asetena na ene ye wo de ohenkwa pro wotwifu atemokwa a ewo emfimfi mantemu ene na henkwa ene Chinese company fo bi ebe gina court na omasem nyina ene se mining company bi a we kra small scale man Kadesh mining enterprise
wɔn ɛkɔgye ɛne tumi krata efiri wɔn a ɛhwɛ asase tam hɔ sɛ asase ɛda mpɔtam hɔ no wɔn ba bɛyɛ so adwuma na afia wɔn yɛ sɛ wɔn ɛkɔ na ne wɔn kɔduru so a asase a ɛyɛ 1.173 acres no aha na ɛne nkɔɔfoɔ akɔdidi so ɛne sika wɔn adi afiri so nya ade ketewa sɛ wɔde kɔ ɔha mu abupɛn a wɔn adi mu bɛ ɔha mu abupɛn adi wɔtwi no sɛ asase no deɛ wɔn adi ne nyinaa awie abranso kablane atua ho ka ɛbɛyɛ so adwuma ɛno ɛna asɛm no ɛbɛpie kɔɔto no ɛne ɔhempɔporo wɔtwifo atemɔkwa ɛyɛ ɔseadeɛ ɔkɔsike ne ɔtɔ so ɛnan ɔkyeame yaw asamoa ɛna ɛnɛs ahulu wɔn ɛbɛpie hɔ ɛna ɛgya lawyer ogyina mu ɛba ma ne akyem sɛ afimpinu ne aduonu mmiɛnsa mu ɛna ɔmokɔgye tumi krata efiri wɔn ɛhwɛ nsase so sɛ asase ɛda twifo atemɔka deɛ ɔmatɔ sɛ ɔmo ba di so adwuma paa na emom nana ɔmo susu sɛ nana akɔdi di so nyinaa wampam na kwan so deɛ fɛ ne galamsey ni bi ɛno ɛna ɔmo bɛpie mu ɛwɔ court na ɛbrɛ a wɔn ɛbɔ wɔn nkuro ewieyɛ ɛna ɛne deɛ ogyina mu a ɔno ɛyɛ lawyer no ɛyɛ Hans Kwadwo dua kodua wɔne Adom Kaseɛ ɛbɔ nkɔmmɔ ɛna ɔkyɛm sɛ sesia no asɛm no baabi akɔduru no deɛ wɔn ɛka kyɛ kɔto sɛ bɛyɛ anka wɔnhwɛ ntwa papa no damage 20 million Ghana cedis ɛno akyiri nso no wɔn hwɛ ma asase no a wɔn adi bɛ 85% no wɔn ka kɔmɔni a bɛyɛ sɛ 15 million Ghana cedis deɛ ɛno no gold a wɔn adi afiri so a wɔn hwɛ anim sɛ court ɛbɛhwɛ na wagye ɛde ama wɔn. We have complained to the court that the Omanhene had no right to enter our concession, despite the fact that he is the Omanhene of that traditional area. Our reason was that that particular land and whatever interest therein had been granted by Minkon to the plaintiff. So it is only my client who has the right to enter the land and mine, and not the Omanhene, who claims that because he is and was the Omanhene of the area, he had every right to enter and mine with or without license. And we are saying that that is not the law. So his activities on the land constitute illegal mining in our local parlance, galamsey. This is what we are seeking to prevent. So it's a national fight. It's a national cause, though my client had the license, and that is why we are in court today. Arejimama odipa attending Kennedy Hans Kwadwo Kodua wono na ye council Emma Kadesh company wo mo akwaji tumi kata so mutimi tu asase no eso agudie na ye tene nka no na woto an kata se ekire mu se ebre a wo mo ebepie court no ene omanhini ahwe mu se nka be ya asem no wo mo emo akire ensan fanko pie mu e wo mfimfi mantem se de be ya asem ni bie no anase asenie no ebeto aso ho eno so sei na lawyer eka edefa ho. Now when we serve them with the writ of summons, they entered conditional appearance and they have come to court to say that they would want the matter to be transferred to Central Region and not in Ashanti Region. We also filed an affidavit in opposition to that particular request to the court. As of today, the lawyer complained that our affidavit in opposition had not been served on him. So the court had granted the parties the opportunity to have the defendants served with our process. And the court has also given us licenses to file a supplementary affidavit, which we requested from the court. So today, the application for injunction was not entertained, and then the application seeking to have the matter supposedly transferred to Central Region was also not entertained because of this impediment that I've narrated to you. Enti eni ekwan ananka wo mo pesen ka asem no ye ba kodi no finfi mantem na court tie no wanya ntumusa na hyere so se ene so hwe court asetani mu a na na de wantimi ama na emu wo ma etimi baaye eye ochiame yaw asamwa woni ns ahulu na wo mo etimi ebepie mu ewo court a asem no wo mo atu ede ahye eda na mamenwie kase ni nyina ewo ene na nsentem na ndi samanwuku no wo mo enante Ghana ha nyina se wo mo ye enough is enough demo na eno aka ho bi ama osofo panyina wono eneda Open Arms Ministry Chapel Apostle Kofi Nkansa da to dwa chem se ohwe ade a NDC amanwuku no mo hwehwe ade afrim abato komusan ho se ebia onye forensic audit na wono mo ya adwen pa wotawmachi se school bag na sei eno woni Adom Kasiebo ho komo faaye NDC for someone who lick a cry. NDC for someone who lick a cry.
Easy for say, okay, Yadiatu. Namunyama ya. Near so I must have what we want to if one is so, or is the Tracy Gamma Yamakoya. Was it that we Chinchina? Chinchina, I say, yeah, Bissal, Otia, never other share radio and TV so never will be Casana, Sebu, what judge them with 10. Until America and say, Pamocha, would you come and tell me, say, watch it. Kasiano yesi obri aboa fentem framene nana ade munonkum yana nyumre yede Kasiano bremu kwam kulene di production team no animu kwasi ajima pambo ene semfo